Hello? नाही, तुम्ही कुठेही बघा YouTubeवरती काय दिसतं. आता मी PDF फाईल ओपन करतो. नाही, तुम्ही कुठेही बघा YouTubeवरती काय दिलंय का? आता मी PDF फाईल ओपन करतो. PDF फाईल दिसतं. नाही, ठीक आहे. डिलेवरती काय ते करा. मला दोन दोन आवाज काय ऐकू येतात. तो आवाज कमी कर. डिलेवरती काय ते करा. मला दोन दोन आवाज काय ऐकू येतात. तो आवाज. Okay, everyone, am I audible? Pooja, Guru, Pooja, Guru, am I audible? Swapnil, you- Google Meet ला बघा, आवाज ऐकू येतात. Meet वर येतात. Screen. Okay, let us start with the third chapter, that is static shunt compensator. You can find the syllabus here. Static shunt compensator. So before going to the actual compensated transmission line, we have in previous lecture we have seen the uncompensated transmission line, right? So without any compensation also, without any compensation, if we load the transmission line to the SIL, then we can get the flat voltage profile. We have seen that. If you load below or more than SIL, then obviously you will not get flat voltage profile, right? And we also seen the Ferranti effect for a medium and then long transmission line, right? Through derivations also. In chapter number 3, you can refer the Hingorani book or even my notes. You can see point number 1 is objective of a shunt compensation. Why we are basically going for a shunt compensation. Okay, current electrical transmission line is having a lot of parameters. For example, if you consider power factor, reactive power flow, or any harmonics, असे भरपूर सारे प्रॉब्लेम्स असतात. त्यातल्या नेमकं कुठल्या प्रॉब्लेमची तुम्हाला सोल्युशन काढायचं आहे, त्यानुसार तुम्ही कंपेन्सेटर वापरता. Right? If you want to suppose control the flow of reactive power into the transmission line, you can use the shunt compensation. Right? आणि तसंच सिरीज कम्पेन्सेशन, पण सगळ्यांचे ऑब्जेक्टिव्ह वेगवेगळे आहेत. So initially objectives of a shunt compensation. Then next is method of controllable VAR generation. This is a very important point. What is saying? Just focus on this. Methods of controllable VAR generation. VAR is the unit of reactive power, right? Means what? He's asked, or he is in this point. He is expressing that there are different methods to generate the reactive power,
and that reactive power must be a controllable one. Okay, that's why he's saying controllable VAR generation. अशी भरपूर type आहे. त्यामध्ये if I broadly classify, then there are two methods to generate the controllable reactive power. Is first variable impedance type static VAR generators. Variable impedance type static VAR generators. नावाच लिहिलेलं आहे variable impedance type. Means what? In this method, you are going to use physically inductor react variable reactor or variable capacitor. Physically, yeah, एक capacitor किंवा एक inductor तुम्ही लावता. Right? And again, in that, it's no doubt it is a static device, and those device will generate the VAR. Obviously, capacitor will generate the reactive power, and reactor or inductor absorb the reactive power. Okay. Now, in that again, variable impedance type मध्येच remember हे विसरू नका कधीच की व्हेरिएबल इम्पेडन्स टाईपमध्ये तुम्ही फिजिकली इंडक्टर किंवा कपॅसिटर वापरता. ओके, दिस इज फर्स्ट मेथड. सेकंड मेथड इज परत हे डिफरंट टाइप बघूया. सेकंड मेथड इज स्विचिंग कन्व्हर्टर generators. Second method, switching converter type VAR generator, means what? In this method, again you are going to generate the controllable reactive power, but you never use physical inductor or capacitor in this method. यात physically वापरायचं नाही. As the name suggests, switching converter type means what? By using some converters, you are generating the or absorbing the reactive power. Not by using the physically inductor or capacitor. If I use the physical inductor, obviously you know that how it absorbs the reactive power by generating the lagging current. It generates the lagging current and absorbs the reactive power. Exactly reverse of this. For it generates the leading current and generates the reactive power or gives the reactive power. Correct? And in switching converter मध्ये इथे तुम्ही फिजिकली इंडक्टर किंवा कॅपॅसिटर यूज नाही करणार. In this method you are going to use some converters, and त्या कन्व्हर्टरचं काम काय की टू जनरेट दी लॅगिंग और लीडिंग करंट. अर्थ सेम, फिजिकली वापरा, लॅगिंग किंवा लीडिंग जनरेट करा, किंवा फिजिकली वापरू नका, त्या ठिकाणी कन्व्हर्टर वापरा आणि परत लॅगिंग किंवा लीडिंग करंट जनरेट करा. दोघांचं काम एकच आहे, फक्त एकात फिजिकली यूज करता, एकात फिजिकली यूज नाही करता. आता तुम्हीच बघा कुठला सोयीस्कर आहे किंवा कुठला मॉडर्न आहे. ऑब्वियसली स्विचिंग converters, VAR generators, right? In that we are going to use some power electronics devices. कन्व्हर्टर मध्ये आतल्या साईडला काय असतात, एक SCR असू शकतो, IGBT, MOSFET. राईट, कन्व्हर्टरचं काम काय? इट कन्वर्ट्स DC to AC, राईट. आता कन्व्हर्टर मध्ये पण काय म्हणलो मी, DC to AC करतो तो. त्यामध्ये जे DC साईड आहे, तिथे तुम्ही नाव ऐकलं असेल VSC और CSC, व्होल्टेज सोर्स बेस्ड कन्व्हर्टर और करंट सोर्स बेस्ड कन्व्हर्टर. कुठलेही तुम्हाला जे वाटेल ते तुम्ही वापरा. Okay, if you are using the voltage source based converter, then in a DC side, you need to connect a DC capacitor. DC voltage source है ना, तो voltage source based converter. And if you want to use the current source based converter, then you can use inductor on a AC side. Purpose तो नहीं है दोघांचा. तुम्ही म्हणाल सर इथेही कन्व्हर्टर टाईपमध्ये तुम्ही परत इंडक्टर कॅपॅसिटर लावता,
Purpose is not to generate the leading or lagging current of those in a DC capacitor or inductor. They are working as a input to those converters. ठीक है कळेल हळूहळू तुम्हाला. Again, in variable impedance type, there are different methods. Hmm? Whether you are using a reactor or whether you are using capacitor. So TCR, you can see TCR, variable impedance type means what you are using physical reactor here, but that reactor is controlled by thyristor, not by mechanical switch. That's why it is called as TCR, thyristor controlled reactor. Second is TSR, thyristor switched reactor, and thyristor switch capacitor, and FCTCR, that is fixed capacitor thyristor controlled reactor. Okay, out of this, a fixed capacitor is used to improve the power factor. A capacitor fixed parallelly connect करून टाका power factor पण improve होईल. Okay. Now again in switching converter type VR generator आता जसं बोललो त्यातही type आहे ते बघूया नंतर. And we'll also see basic operating principle of this switching converter type VR generators. कसं तो काम करतो. ब्लॉक डायग्राम काढूया कन्व्हर्टर मध्ये दाखवूया. Fine. Now, prior to that, just go through these points. We have already covered this. Passive reactive power compensation means what? See, the transmission line has a series inductance which absorb the reactive power, while the shunt capacitance formed between line and the ground generates the reactive power. बरोबर तुम्ही भलेही जनरेटर साईडनं काही रिॲक्टिव्ह पॉवर पाठवा जर न पाठवा जो शंट कॅपॅसिटन्स आहे तो जनरेट करून लाईनमध्ये टाकतोच. लाईनमध्ये टाकल्या तो जो सिरीज इंडक्टन्स आहे तो ॲब्झॉर्ब करून घेतो. ठीक आहे. पण तिथे बॅलन्स नाही होणार. जनरेटेड रिॲक्टिव्ह पॉवर किंवा ॲब्झॉर्ब रिॲक्टिव्ह पॉवर बॅलन्स नाही होणार. कारण कांटसे ना जो कॅपॅसिटन्स फॉर्म झालेला आहे आणि जो इंडक्टन्स फॉर्म झालेला सिरीजमध्ये दोघांची व्हॅल्यू सेम आहे की नाही आय डोंट नो. एक्सेल इज इक्वल टू एक्सी. जर एक्सेल इक्वल टू एक्सी असतात तर आय कॅन से बॅलन्स होतो. रिॲक्टिव्ह नेट रिॲक्टिव्ह पॉवर इज 0. असं होत नाही. कारण तुम्हाला माहिती मी बोललो होतो शंट कॅपॅसिटन्स ग्राउंड क्लिअरन्सनुसार तो व्हॅरी होत असतो. त्यामुळे एक्सेल इक्वल टू एक्स एक्झॅक्टली तुम्हाला कधी मिळणारच नाही. सो फॉर लाईट लोडेड कंडिशन फॉर लाईट लोड कंडिशन म्हणजे ऑलमोस्ट निग्लिजिबल लोड आहे. नो लोड वरतीच पकडा. द ॲब्झॉर्प्शन इज लेस दॅन जनरेशन बिकॉज लोड इज व्हेरी लाईट. लोड साईडला जास्त कोणी तुम्ही कनेक्ट म्हणजे काय कनेक्टेड स्केल नाही म्हणजे कोण ॲब्झॉर्ब करणारं नाहीच आहे. बरोबर. If you consider this as a generator side and these two are connected or this is load side and this is what the transmission line, okay, and it is having some inductance and then capacitance correct between and line. If this load is a light, then what will happen? The absorption of a reactive power is less. Correct? त्यामुळे काय होईल मग? If the load is light means what? I am saying if P is very less than P0 condition. नॅचरल लोड करायला पाहिजे तर पण त्यापेक्षाही कमी केला लाईटली लोडेड कंडिशन. In that case, what will happen? There will be excessive amount of reactive power flowing through this line. का? कारण इथे ॲब्झॉर्ब करणारच कोण नाही आहे. हा हातात जनरेट करून देणारच लाईनमध्ये. हा जास्तीत जास्त किती कन्झ्युम करेल. इथे जर असता तर ठीक आहे अजून रिॲक्टिव्ह पॉवर कमी झाला असता. पण इथे लोडेड आहे सो देर विल बी एक्सेसिव्ह रिॲक्टिव्ह पॉवर फ्लो थ्रू ट्रान्समिशन लाईन. मग काय होईल? व्होल्टेज वाढेल. लाईटली लोडेड कंडिशन. We have seen that.
exactly reverse of this. For P greater than P0 means what? Heavily loaded. जास्त लोड आहे. हा काय होणार आता? देर विल बी शॉर्टेज ऑफ रिॲक्टिव्ह. कारण इथे जास्त लोड आहे, त्याला जास्त रिॲक्टिव्ह पॉवर पाहिजे लोडला. देर इज अ शॉर्टेज ऑफ रिॲक्टिव्ह पॉवर. इन दॅट केस व्हॉट विल हॅपन, यामध्ये व्होल्टेज लेवल वाढला होता, यामध्ये व्होल्टेज लेवल कमी व्होल्टेजपेक्षा. Right? If exactly equal to P0, obviously you will get flat voltage, V nominal voltage at every point. For a light loaded condition, the absorption is less than generation and the voltage in the line tends to rise. On the other hand, at loads exceeding SIL, that is P greater than P0, P0 is SIL, the absorption is a higher than a generation and the net voltage tends to fall. Right? आता हे बघा, पहिल्या केसमध्ये काय होतोय, व्होल्टेज लेवल वाढतोय. इन सेकंड केस व्होल्टेज लेवल फॉल होतो. करेक्ट. इथे व्होल्टेज लेवल का वाढलं? बिकॉज देर इज अ एक्सेसिव्ह रिॲक्टिव्ह पॉवर फ्लो थ्रू ट्रान्समिशन लाईन. इथे शॉर्टेज आहे. हां, कुठलं तरी एक कंडिशन आधी आपण बघूया. लेट एज्युम दॅट लाईटली लोडेड कंडिशन आहे. Lightly load condition means what? This case is applicable. First case. Correct? There is a excessive reactive power flowing through transmission line. बरोबर? That's why voltage, net voltage level will get rise. मग आता काय तुम्हाला काय वाटतं, काय करायला पाहिजे त्या व्होल्टेजला परत कमी करण्यासाठी? व्होल्टेज कमी कसा होईल? रिॲक्टिव्ह पॉवर फ्लो थ्रू ट्रान्समिशन लाईन कमी झाला तरच. बरोबर. आता तो रिॲक्टिव्ह पॉवर कसं कमी होईल? त्याला कोणीतरी ॲब्झॉर्ब करून घ्यायला पाहिजे ना. कोण करून घेणार? इन दॅट केस yes, you need to connect the compensator as inductor across the load. कळतंय? हे जे एक्सेसिव्ह रिॲक्टिव्ह पॉवर आहे, इट विल कंझ्युम. Getting me? So you can see this inductor is connected in a parallel fashion or in a shunt fashion. That's why this is shunt compensation. Second, heavily loaded condition मध्ये काय होईल? There is a shortage of reactive power. In that case, you need to connect capacitor, which will generate the Q and gives to load locally, so that it will control this voltage. जो कमी झालं होतं त्याला परत वाढवून दे. Getting me? By connecting series capacitor or shunt inductors, इथे सिरीज बोललेलं आहे, पण तत्पुरता तुम्ही लक्ष देऊ नका. Series capacitor and shunt inductors, or which is also called inductor, is also called a reactor. In the line, we can control the reactive power flow. तोपर्यंत इथे सिरीज या शब्दाकडे लक्ष देऊ नका, नंतर सांगतो मी. We can control the reactive power flow in the line and to limit the voltage variation and increase the power transfer capability. Fine. Now different types of compensator. आता हे चॅप्टर नंबर 5 आहे जुन्या सिलेबसनुसार. बघा, पहिले 3rd and 4th चॅप्टर त्यांनी पूर्णपणे स्किपच केला. डायरेक्ट चॅप्टर 4 ॲज अ चॅप्टर 3 म्हणून दिला तुम्हाला. Chapter 5, chapter 3. It's okay. In the previous chapter, we have seen according to connection of a compensator in the system network, there are 4 types of compensators. Chapter number 1 मध्ये बघितला होता. How you going to connect the compensator, whether in series, whether in shunt. Based on that, there are 4 types of compensator: shunt series, combined series shunt, combined series. Right? Series shunt compensator is nothing but UPFC, and series compensator, you can say it as a IPFC, interline power flow controller. हा जो आहे पॉईंट नंबर 3, combined series shunt UPFC, तुमचा चॅप्टर नंबर 6.
but we will focus only on initially shunt compensator. आता objectives नीट बघा. Objectives of a shunt compensation. It is known that steady state transmittable power. Transmittable power means what? From this point to load. This is what the transmittable power P. Even can be increased and a voltage profile transmittable power, that is P, can be increased or voltage profile म्हणजे V पण तुम्हाला कमी किंवा जास्त करता येईल. जर कमी झालं असेल तर व्होल्टेज वाढवता येईल असं सांगतोय तो, बाय युजिंग दी शंट कंपेन्सेशन. बघा ऑब्जेक्टिव्ह काय, पहिला ऑब्जेक्टिव्ह काय, बाय युजिंग द शंट कंपेन्सेटर टू इन्क्रीज द पी लेवल. एकाच लाईन म्हणणं, त्याच लाईन म्हणणं आता जास्तीत जास्त तुम्हाला ऍक्टिव्ह पॉवर पाठवायचा, ट्रान्समिटेबल पॉवर, तेव्हा तुम्ही शंट कंपेन्सेशन वापरा. Or you need to control the voltage profile, or you want, if you want to get a flat voltage profile, you can use the shunt compensation. Okay, first objective, second objective. Fine. The purpose of this reactive compensation, आता नावात he is always saying reactive compensation, reactive compensation, reactive compensation. Means what? He is going to manage the reactive power only. म्हणजे रिॲक्टिव्ह पॉवरला कंट्रोल करून, by controlling the reactive power you are going to achieve these two things. कळतं? ह्यांना हात नाही लावायचा. Control the reactive power, automatically they will, these 2 points will get controlled. Is the purpose of this reactive compensation is to change the natural electrical characteristics of the transmission line. Means natural electrical characteristics मध्ये भरपूर सारे पॉइंट आहेत. इलेक्ट्रिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये भरपूर सारे पॉवर फॅक्टर is also part of electrical characteristics, voltage regulation or transmittable power P, reactive power Q, harmonics, all these are a part or parameters of the electrical characteristics. जर हे बदलायचे असतील, हे सगळे नव्हे, त्यातले काही म्हणजे कुठले दोन, हे दोन, voltage profile and transmittable power. If you want to change these parameters of electrical characteristics of any transmission line, then you can use the shunt reactive compensation. तेच ह्याचा अर्थ मला पॉईंट नंबर 2, पॉईंट नंबर 1 वरनच डिराइव्ह केलेला आहे. To make it more compatible with the prevailing load demand. Okay. Point number 3, does the shunt connected fixed or mechanically switched reactors. एक तर फिक्स करा, कायमचं लोड जोडून द्या अक्रॉस द लोड, हे फिक्स आहे, कायमचं कनेक्ट केलेलं आहे. और इवन यू कॅन यूज हियर वन मेकॅनिकल स्विच. पाहिजे तेव्हा चालू करा, पाहिजे तेव्हा बंद करा. कळतं? इफ यू यूज मेकॅनिकल स्विच, प्रॉब्लेम काय येऊ शकतो? If you use here mechanical switch, what will happen? This load is always variable. कधी कोण ट्यूबलाइट सुरू करतो, कधी कोण फॅन सुरू करतो, कधी कोण फ्रीज सुरू करतो. This load is always variable, right? As if the load is variable, then the demand of this load is also variable. याचा डिमांड काय लोडचा? Q. This Q.
राइट. हा त्याचा डिमांड व्हेरिएबल आहे. Now, according to this demand, you need to on off this reactor. मग प्रत्येक वेळी लोड वाढला बंद करणे, लोड कमी झाला चालू करणे, असं सारखं करत बसावं लागेल पूर्ण 24 तास. बरोबर. त्यापेक्षा आता समजा फॉर एक्झाम्पल इफ यू हॅव कनेक्टेड फिक्स करून टाकलं म्हणून समजा स्विच वापरच नाही केला. हे कधी वापरत होतो आपण? फॉर लाईटली लोडेड कंडिशन. आता लोड वाढलं तर काय होईल? त्याचं डिमांड वाढेल म्हणजे इट विल नाव कन्झ्युम मोर अँड मोर रिॲक्टिव्ह पॉवर. बरोबर. पण इथे साईडला रिॲक्टर पण आहे. करेक्ट ना. आता हे दोन्ही आले, हा पण इंडक्टिव्ह लोड आहे, हा पण इंडक्टर आहे. म्हणजे आता उलट काय होईल, देर इज अ शॉर्टेज ऑफ रिॲक्टर. हा जर लोड वाढला तर. करेक्ट. त्यामुळे फिक्स करून सहसा रिॲक्टर. आणि जर पॉवर फॅक्टर वापरायचं इम्प्रूव्ह करायचं असेल तर यू कॅन कनेक्ट वन कपॅसिटी. Thus, the shunt connected fixed or mechanically switched reactors are applied. बघा कशासाठी वापरताय, नाव खूप महत्वाचं आहे. वी आर फोकसिंग ओनली ऑन अ रिॲक्टर. नंतर कपॅसिटीकडे जाणार आहोत नेक्स्ट मध्ये. Or mechanically switched reactors are used or are applied सर मी लेक्चरमध्ये हो हो. Mechanical switched reactors are applied to minimize the over voltage under light load condition. Let's get loud. If this condition is there, voltage level वाढला होता, म्हणजे ओव्हर व्होल्टेज झाला होता, त्याला कमी करण्यासाठी हे कधी झालं, अंडर लोड कंडिशनसाठी और लाईटली लोडेड कंडिशनसाठी. तेव्हा तुम्ही रिॲक्टर वापरता. एक्झॅक्टली रिव्हर्स ऑफ दिस. For a heavy load condition, there will be shortage of reactive power. Means what? There is a fall down of voltage level. To boost that voltage level, you will connect shunt capacitor. This पुढे सांगतो. And shunt connected fixed or mechanically switched capacitors are applied to boost or maintain the voltage level under heavy load condition. ठीक है. These are the different objectives of a shunt compensation. फक्त आता हे आलं तरी क्वेश्चन आलं तरी 5 मार्काला येईल. ह्याला जरा थोडासा इलॅबरेट करावा लागेल. हे 3च पॉईंट आहे. For that you can use the Hindorani book also. Chapter number 5. Wait. Static shunt compensator. SVC and SATCOM. We will see SVC SATCOM काय ते. We can see objectives of a shunt compensation. 5.1. हे एवढं तुम्ही ब्रीफली एक्सप्लेन करू शकता. तेच जे 3 पॉईंट आहेत तेच 3 पॉईंट ब्रीफली इथे असं एक्सप्लेन केलं. ठीक आहे. याची गरज नाही तुम्हाला.
हे भलेही पॉईंट सिलेबसमध्ये मेन्शन नाही आहे, पण आहे हे मिड regulation for a line segmentation. Later we will go with the this point, that is methods of controllable VR generators. Okay, prior to that we see this midpoint voltage regulation for line compensation. For this point, you can use Indorani book also or even my notes. Okay, at the simple consider the two machine model. Two machine model means what? There is a transmission. There is a network. Both side, both side, synchronous machine is connected. Generator. ठीक है? Consider the simple two machine transmission model in which ideal VR compensator is shunt connected at the midpoint. You can see that picture हे काम करते हैं. Two machine model है. Here is the generating side. Okay. Here is the receiving end side. Right? And these two are connected through transmission line. Okay. And let this transmission line is having a series inductance of let X. You can say this voltage as a Vs. You can say this voltage as VR. ES ER पण चालतं. ठीक आहे. And let's assume आता एक काम करूया, सेगमेंट करूया ह्या पूर्ण लाईनला. सेगमेंट मीन्स व्हॉट? हा सेपरेट करणं किंवा तुकडा करणं त्याचा. या पूर्ण ट्रान्समिशन लाईनला दोन पार्टमध्ये कापूया. ठीक आहे. दोन पार्टमध्ये म्हणजेच काय, एक्झॅक्टली ॲट मिड पॉईंट कापावं लागेल. दोन्ही साईड सेम पाहिजे. लेट दिस इज द मिड पॉईंट ऑफ दिस ट्रान्समिशन लाईन. राईट. जर मिड पॉईंटमध्ये कापला तर काय होईल, जो एक्स होता नेट रिॲक्टन्स ऑफ द ट्रान्समिशन लाईन विल ऑल्सो, दोन तुकडे त्याचे पण होतील. कसे होतील? बाय टू एक्स बाय टू. ठीक आहे. ते जे एक्स बाय टू वगैरे आहे ते विसरूया. राईट. दिस इज दी मिड पॉइंट of the transmission line. Now, what I'll do, I will connect a compensator. कंपेन्सेटर मिडपॉईंटला कनेक्ट करतो. खरं म्हणजे तुम्ही आतापर्यंत बघितलं नियर टू दी लोड कनेक्ट करायचा, पण मिडपॉईंटला कनेक्ट केला काही फायदा आहे का ते बघूया. ओके. व्हॉट आय एम गोइंग टू डू इज आय एम गोइंग टू कनेक्ट वन आयडियल कंपेन्सेटर. नंतर आपल्या प्रॅक्टिकल कंपेन्सेटरकडे येऊया. I will connect one ideal compensator in shunt fashion exactly at the midpoint. Why I am saying ideal compensator? When I am saying ideal compensator, then the active power consumed by this compensator is lossless. Okay, it can only exchange the reactive power, Q gamma. Right? Now, let this is the sending end current. This one you can say as a receiving end current. This one is the midpoint current. Okay. Now हे तर झालं, हे कळलं तुम्हाला. What I'll do, I'll say this current. See, बघा, as I have segmented this entire transmission line into two parts, can I say like this? Can I say like this? This is the sending end side. Huh? From this point to this point, if I consider, this is one transmission line. This is a separate transmission line. बरोबर?
For this particular transmission line, first transmission line, this is the sending end side, this is a receiving end side. And for the second transmission line, this is sending end, this is receiving end, right? So I'll say this as this current as I sending into midpoint, ISM, and this current as you can say let I midpoint to receive. Okay. Similarly, what will happen? Obviously, there will be some voltage drop across this reactance. I'll say this as a voltage drop as a VSM. VSM can be given by ISM into x by 2, Jx by 2. Bro, current into reactance. Similarly, current into reactance is the VMR, and here is the let midpoint voltage VM at this point. Right? Yes, x by 2, ISM and IMR midpoint voltage across this ideal capacitor is a midpoint voltage sending inside, receiving inside. Now for simplicity, the line is represented by series line inductance only, and that is lossless. The means R consider nahi kela, even just conductance पण consider nahi kela. The compensator is represented by a sinusoidal AC voltage source. Hmm? Ideal compensator. The midpoint voltage is Vm such that बघा, the midpoint voltage is a Vm such that Vn is equal to Vs is equal to Vr is equal to V. याचा अर्थ काय? Vm is equal to sending end side ला पण तेवढंच व्होल्टेज आहे, मिड पॉइंटला पण तेवढंच व्होल्टेज आहे, रिसिव्हिंग एंडला पण तेवढंच व्होल्टेज आहे. मीन्स व्हॉट? कुठल्या तरी पॉइंटला चेंज होतं का व्होल्टेज? नो. Means what? You are getting flat voltage profile. Why he has assumed this? Because I have connected already shunt compensator, right? Shunt compensator connect केलाय म्हणूनच मी असं सांगू शकतो की at every point you will get same voltage. The midpoint compensator segments or divides midpoint into two parts. The transmission line into two independent parts. First one, the first segment, part number 1, with an impedance of x by 2 carries power from a sending end to the midpoint. Sending end to midpoint, the midpoint to receiving end. And the second segment, also with an impedance of x by 2 carries power from a midpoint to the receiving end. Now the relationship between voltages. The relationship between voltages Vs, Vr, Vm and all line segment currents ISM, IMR, VSM, VMR is shown in figure. आपण हे काढू. इथेच काढतो मी, जरा थोडासा छोटा होईल. If I consider this voltage as a Vs, this voltage as a Vr, and let load angle is delta. Load angle is delta, means the angle between Vs and Vr is delta. Okay? The angle between these two voltages Vs and Vr is a delta. In that case, let these are the two voltages of a same phasor length. Let kutla side so ikde Vs. Let this is sending end side voltage, this is a receiving end side voltage, and the net angle between these two is the
delta. Right? Now, what about midpoint? हे दाखवलं, हे दाखवलं. Now I will show midpoint voltage. ठीक है? Midpoint voltage divides into two part, right? This is what the midpoint voltage, Vm. Well, now what about Im? Vm Im. As I have connected the ideal compensator, in short, I'll assume that the angle between Vm and Im is a zero, unity power factor. So I will show Im over here. Okay? Then what is this angle? This angle will be delta by 2. Similarly, this angle. Exactly midpoint का segment केलेला आहे. Now next point is to show ISM and similarly IMR and VMR. Okay. Now just look at this. Can I say VS phasor addition of prior to that, just tell me what is the relation between VS, VSM, and VM. VM, VSM, VM. How can you write the equation? VM plus this voltage plus this voltage is VS. Right now? Similarly, for this, ha, बरोबर. आता हे I'll just follow these equations. Phasor addition. VS is equal to what? VM. आधी काय करा, VM चं फेजर काढा, जिथे VM फेजर संपेल तिथनं काढा, हां, आणि तो पॉईंट आणि VS जॉईन करा, यू विल गेट सॉरी ओरिजिन जॉईन करा, यू विल गेट VS. कसं येईल? इथे VM ऑलरेडी काढलेला आहे. कसं येणार? VSM right? VM plus VSM is a VS, right? Similarly for this, VR already काढलेला आहे plus VMR is equal to, ठीक है? And can you please tell me the relation between these two, ISM and VSM? See, ISM is the current flowing through this reactance. VSM is the voltage drop across this reactance. Okay? Now tell me, ISM will lag the VSM or lead the VSM? Lag. By what angle? Exactly 90, because I have ignored the resistance. म्हणजे काय ISM कुठे असणार? 90 degree. बरोबर? If you extend केला तर हा angle 90 degree असेल. And similarly, ठीक है?
आता ते एक्झॅक्टली 90 डिग्री असं येणार का? म्हणजे मी असं काढलं तर हे जरा वर पाहिजे मी तरच सगळ्यांची फेजर लेन्स सेम होती. VM plus this VSM is a VS. Similarly, VR plus this VMR is equal to VM. Next, अजून काय काढलं होतं आपण? And this drop VSM is nothing but ISM into x by 2. VMR is nothing but IMR into x by 2, Jx by 2. And leading ISM कुठे असणार? VSM ला 90 degree ने. You can see. Okay. Similarly, IMR will be हा angle. IMR and VMR will angle 90 degrees. Okay. And if you look at this diagram, if you look at this diagram, this is sending end side. हा पूर्ण सेंडिंग एंड साइड आहे आणि सेंडिंग एंड टू मिड पॉइंट आहे हा साइड दोन मध्ये का हा सेंडिंग एंड टू मिड पॉइंट आहे right, and this is midpoint to receiving end. Now through this diagram, see what is the relation between Vs and ISM. voltage आणि current मधलं current is leading power. You will get leading power. म्हणजे मी I am talking about this one, these two. Vs, I am not talking about VSM. I am talking about Vs and IS. Hey, lag is की हाँ मी लीड बोल रहा हूँ. ISM is a lagging Vs. ISM is lagging Vs by angle delta 4. Delta by 4. Angle delta by 4 का आला कारण because this ISM has segmented this delta by 2 exactly at midpoint. है ना? मधोमध कापला हा डेल्टा बाय 2 म्हणतो हा एवढा अँगल डेल्टा बाय 4 आला इकडे अँगल डेल्टा बाय 4 असणार. Right? So in this side, from a source to a midpoint, you will get lagging power factor, and from a midpoint to receiving end, you will get leading power factor because in this case, IMR is leading VR by angle delta by 4. किती लेक्चर हे सगळं दाखवलं आहे and look at this. Mod, he's talking about only the magnitude. Mod of Vs, mod of Vr, mod of Vm is equal to let V. Means what? At all points, sending end, receiving end, midpoint, at all points you are getting voltage as a V only, means flat voltage because you are connected the compensator already. The midpoint compensator exchange only reactive power with the transmission line, obviously as it is ideal one, so no reactive power exchange. The real power is the same at which each terminal, the real power, he is now talking about cap P. The true power or active power is the same at each terminal, that is sending end, midpoint, receiving end of the line, as we assume it is a lossless line. प्रत्येक ठिकाणी ऍक्टिव्ह पॉवर कधी कमी होतो ओनली देर इज अ रेजिस्टन्स ना रेजिस्टन्स इग्नोर केला आहे मीन्स वॉट राईट फ्रॉम सेंडिंग एंडला जेवढं तुम्ही ट्रान्समिट कराल तेवढाच तुम्हाला रिसिव्हिंग एंडला मिळेल आता प्रॅक्टिकली पॉसिबल नाही आहे वे अजून दी लॉसलेस लाईन म्हणून इट कॅन बी डिराइव्ड फ्रॉम अ फेजर डायग्राम ऍक्टिव्ह पॉवर पी साठी तुम्ही फॉर्म्युला लिहू शकता ऍक्टिव्ह पॉवर पी साठी हां हे नंतर बघूया थोड्या वेळाने ट्रान्समिटेड ऍक्टिव्ह पॉवर फॉर्म्युला बघायचा काय असेल पी इज इक्वल टू व्ही इंटू आय
हे पॉवर फॅक्टर ते आता एस एम आहे. So VSM into ISM, or even say VMR into IMR. At every point it is same. Formula derive करायचा आपल्याला. Okay. Once we derive the formula, then we'll come to know what is the advantage of connecting the compensator at midpoint. Huh? Prior to that, we have formula for P as a VSM into ISM or VMR into IMR. Huh? त्यातलं कुठलं तरी एक बघ घेऊया आपण VSM into ISM घेऊया. दोन्ही सेमच असणार. VSM is nothing but IMR. ISM is nothing but IMR. Hmm? Because we assume lossless line. So we need to write the equation for initially VSM and then ISM. मग नंतर दोघांचं मल्टिप्लिकेशन घेऊया. Okay? VSM. Look at this. VSM is equal to, huh? कुठे आहे VSM बघा. See. नीट बघा आता. This is the VSM side. बरोबर? And is it forming a triangle? Yes, we are interested in this side. बरोबर. आपल्याला हे साईड यासाठी फॉर्म्युला पाहिजे ना. सो VSM side is equal to, this side is equal to, in a triangle, V cos of delta by 2 is angle, no doubt, correct. Cos delta by 2 you can say VSM upon V का मतलब कि I have assumed V as a VS, or even you can write it as a VS. This side is a VS, right? This side is a VM. VM जरी घेतलं cos cos of delta by 2 साठी फॉर्म्युला सांगा from this triangle. This is delta by 2 angle. Cos delta by 2 का angle येईल for this triangle. असं ट्रायंगल आहे रे. हे अँगल डेल्टा बाय 2 आहे. हे अँगल 90 आहे. सरळ करू का. VM अपॉन, ठीक आहे तुम्ही सांगा तरी. VM अपॉन VM upon VS. Okay, VM divided by VS. एखादी चुकतं.
सरळ काढू का ट्रायंगल? ट्रायंगल सरळ काढू. ऑनलाईन स्टुडंट त्याने काय लिहिलंय का? Swapnil, you can type in Google Meet. Anyone online student? VSM upon? अरे डेल्टा बाय 4 घेतला, सॉरी सर. नाही डेल्टा बाय 2 नाही, डेल्टा बाय 4. वेट. आय एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल. बरोबर, म्हणून तुम्ही कन्फ्यूज झाला. वेट. We are talking about not this entire triangle. We are talking about only this triangle. So this side, हे एवढं साइड काय येईल बघा, दोन पार्ट मध्ये डिवाइड होईल. x/4 ISM, that is VSM/2. काय येईल बघा, म्हणजे असं येणार. कुठला अँगल 90 डिग्री आहे? This is ISM, correct? This angle is a delta by, and this one is the VSM/2, and this is the voltage VS. हा इकडे ISM कसा आला? इकडे व्होल्टेज आहे, इकडे व्होल्टेज आहे. ड्रॉप ना. Adjacent upon cos delta by 4 is equal to VSM. Yeah. That is okay. Because this side is a current side ना. हा व्होल्टेज साइड आहे, हा व्होल्टेज साइड. व्होल्टेज ट्रायंगल होणारच नाही.
PS, uh, ही triangle म्हणतो का? होणारच नाही. हो, 90 डिग्री नाहीच आहे. That is a phasor addition. Phasor addition आहे तो. That is just a phasor addition. I think you are talking about this one. It's just a phasor addition. Cos व्होल्टेज आणि नाही मला तसं नको आहे. आय नीड अ व्होल्टेज ट्रायंगल ओनली. लेक्चर आहे. ओके, एक काम करा, याचं स्क्रीनशॉट घ्या. घेतलं अँड राईट दीज टू इक्वेशन्स. For cos delta by 4, sin delta by 4. I think phasor है. He is talking about entire VSM, ना? कुठे गेला? He is talking about this entire VSM. घेतलं? We'll continue this point in next lecture. Prior to that, yeah. Please come up with the cos delta by 4 and then sin delta by 4 equation. मग तुम्हाला मी ॲडव्हान्टेज सांगतो. We'll stop here. Online students, any doubt? At least say yes or no. Okay, you can leave the Google Meet now. Okay.